English Planet. Appunti di inglese, a cura di Nicholas Youldon. Good evening everybody and welcome back to English Planet. You're tuned to Radio Dreamland. Questo è il vostro insegnante di inglese Nick Youldon, che cerca sempre di insegnare l'inglese con un po' di divertimento e cerca anche di risolvere il problema come mai Giulio Cesare è tornato a Roma senza mai imparare bene l'inglese né comunicare bene con i britannici. Stasera volevo riprendere un po' un discorso che ho tralasciato un po' la settimana scorsa, perché ci vuole un po' di tempo per spiegare il mio argomento qui è come si fanno le domande in inglese. Io ho imparato da giovane che le domande sono molto importanti per andare avanti nel mondo. E ho trovato anche che sapere fare bene le domande alle persone porta a dialogo, comunicazione e amicizia più o meno. Però per raggiungere questi scopi bisogna sapere bene come fare le domande. E questo in inglese è abbastanza semplice, ma bisogna fare attenzione a un po' di concetti di base. Qui facciamo subito un piccolo flashback fino al nostro amico Giulio Cesare, perché quando è arrivato in Inghilterra Giulio Cesare usava il latino. Giulio Cesare, i romani in generale e il latino in particolare erano un po' incasinati con gli inglesi, perché per loro non importava tanto dove, in che posizione o in che modo mettevano sempre le parole che usavano per parlare e scrivere. In fondo non faceva nessuna differenza in latino se si diceva Cesare venit Romam o Romam venit Cesare o Romam Cesare venit o nient'altro, perché si capiva tutto, perché effettivamente il latino, come tutte le altre lingue europee praticamente, segnano il significato delle parole cambiando proprio le parole stesse con dei prefissi o suffissi. Cioè gli inglesi invece non seguono queste regole, e se non fai delle cose particolari, gli inglesi non riescono proprio a vedere il collegamento tra le parole. I britannici barbari hanno quasi da subito capito che così non funziona, noi non ci stiamo con queste cose qua. Noi abbiamo da scrivere poesia, libri, canzoni, e non possiamo stare qui e cambiare in continuazione tutte le nostre parole. E quindi noi scegliamo un altro sistema. Nel nostro sistema si mettono solo le parole in una sequenza che fa capire come si rapportano queste parole. Perciò in inglese si dice Caesar comes to Rome. Non si dice Rome comes to Caesar. C'era un famoso titolo su un giornale inglese una volta che diceva Postman bites dog. Questo era notato perché normalmente gli inglesi in errore credono sempre che sono i cani che mordono i postini, però questo non fa notizia per gli inglesi perché succede. Invece l'idea di postman bites dog vuol dire che il postino ha morso il cane, che a mio parere è più vicino alla verità, perché effettivamente, gli inglesi sono un po' più gentili con gli animali, ma però sarebbe più probabile che un postino faccia male a un cane che non che un cane faccia male a un postino. Però questo dimostra, tanto per dire, che come metti le parole nella frase inglese ha un'importanza che non devi mai trascurare. La regola fissa per l'inglese è che c'è una specie di equazione matematica più o meno, SVO, subject, verb, object. Questo vuol dire che io dico the cat sits on the table, the man eats the banana,
Se si infrange queste regole, appunto, abbiamo cosa assurda, tipo the banana eats the man. Veramente sì, è possibile, è grammaticalmente corretto, è perfettamente logico dire, ma però non ha senso e quindi non fa parte del nostro mondo linguistico. Questo tipo di idea era troppo avanguardia per Giulio Cesare, lui si è rinunciato e è tornato a Roma, ha detto ma questi sono pazzi, lasciali con il vostro tè, la loro birra calda e io torno a Roma. I romani, gli italiani moderni hanno capito che gli inglesi sono un po' strani, però hanno anche afferrato, accettato questo concetto che io devo mettere le parole in un certo modo, se no non mi capiscono. Se io dico John loves Mary, capisco esattamente in che direzione si muove questo amore, si capisce che John ha un problema, Mary forse non ha lo stesso problema, e se vogliamo che diventi una coppia felice dobbiamo anche dire il converso, Mary loves John, John loves Mary and Mary loves John, va bene, siamo tutti contenti. Se torniamo di nuovo a dire cose strane come John Mary loves o loves Mary John o John Mary loves John, allora non si capisce più una mazza e quindi bisogna fare attenzione. Anticipando le cose un pochino per risparmiare tempo e fatica, si può anche vedere come funziona anche con gli aggettivi, ad esempio, perché gli aggettivi in inglese vengono tutti, senza eccezione, tutti davanti al sostantivo che vogliono descrivere. Ad esempio, se io voglio dire che questa è una bella tavola, oppure una tavola bella, io devo dire this is a beautiful table. Non posso dire this is a table beautiful, non funziona perché beautiful poi diventa un sostantivo e table diventa aggettivo che non lo sono. Io posso mettere un bel mucchio di aggettivi davanti, ma sono sempre davanti e sempre aggettivi. This is a beautiful green wooden heavy old table. Ok, qui una serie di aggettivi, ma sono sempre aggettivi e tavolo, bisogna aspettare che arriva per sapere di cosa stiamo descrivendo, ma sono sempre aggettivi davanti al tavolo, al soggetto praticamente. Poi, una volta afferrato questo sistema di usare le parole in un certo ordine, con una certa sequenza, possiamo passare al discorso di come si fanno le domande, perché le domande in inglese sono basate sul fatto che si fa un'inversione dell'ordine normale che si aspetta in una frase. Se io dico I am English, sto facendo un'osservazione. Se invece dico Are you English? Sto facendo una domanda. Si vede che abbiamo invertito le cose. Abbiamo una prima affermazione, abbiamo il soggetto davanti al verbo I am. Poi per fare una domanda abbiamo invece il verbo davanti al soggetto. Are you? E questo vale per tutti quanti, comunque, perché si dice che is he, is she, are we, are you plural, are they, scusate, are they. E quindi si vede che praticamente c'è sempre il verbo qui davanti al pronome. E dopo si può fare quello che uno vuole. Ad esempio, se dice I am reading a book, la domanda sarebbe Are you reading a book? Oppure se vogliamo vedere in un altro modo, am I reading a book? Se non ci capisco io cosa sto facendo e voglio confermare a qualcun altro. Comunque è così, I am reading a book, I am reading a book by Shakespeare, I am reading an interesting book. Are you reading an interesting book? Is he reading an interesting book? Is Mary reading an interesting book? Are they reading an interesting book? Are the boys and girls reading an interesting book? Are the Italians reading an interesting newspaper? Are you reading Shan newspaper on your computer? Qui vediamo bene due cose. Uno, che il verbo essere si mette davanti al soggetto, il nostro soggetto, sia pronome o nome, quello che sia.
La seconda cosa è che l'inglese è facile poi di fare generare un sacco di frasi e cose diverse, cambiando solo poche cose. Ad esempio, are you reading a book? Is he reading a book? Are they reading a book? Are you writing a book? Are they writing a book? Are they buying a book? Are you selling a book? Are you burning a book? Are they burning a book? Why are they burning a book? Si noti di nuovo che cambiando un semplice elemento in queste nostre strutture che abbiamo si generano sempre nuove cose. Se cambiamo ad esempio il book, invece di book mettiamo newspaper, possiamo ripetere la nostra serie già. Are you selling a newspaper? Are you buying a newspaper? Are you writing a newspaper? Eccetera, eccetera, eccetera. Cambi le persone, sono una possibilità di 5-6 persone diverse, no? Io, tu, loro, eccetera, eccetera, eccetera. Pochissimo cambiamento, però diciamo tutte le volte una cosa nuova. Are you reading an interesting book? Are you reading a boring book? Are you reading a funny book? Cambiamo l'oggetto, aggiungiamo un oggetto e stiamo dicendo sempre qualcosa nuovo. Quello che non stiamo cambiando è la nostra struttura di base, che è qui è una domanda usando il present continuous. In questo senso c'è il verbo essere, c'è un pronome, c'è il verbo stesso e poi c'è un oggetto complemento, che in questo caso un book, un newspaper, una magazine, quello che sia. L'altra cosa che non cambia è il senso di questo, perché se io ho incontrato il verbo essere davanti a un soggetto, allora io so benissimo che qualcuno mi sta facendo una domanda. Qualsiasi cosa che sia compresa in questa domanda comunque rimane sempre una domanda e devo rispondere. Dunque io sono sicuro che là fuori da qualche parte c'è un Sherlock Holmes che avrà notato senz'altro una cosa anche importante qua. Io sto parlando sempre del verbo essere, ho appena detto che questo si tratta del present continuous. Sto facendo questo in questo modo perché c'è un gradino da affrontare, c'è un ponte da attraversare. Mi piacciono i ponti a proposito, però questo gradino, il fatto che io ho detto che per fare una domanda mettiamo il verbo davanti al soggetto. Questa è una regola fissa, però l'unico verbo che si può mettere direttamente davanti a un soggetto è il verbo essere. Questo non è completamente la verità, perché c'è altri verbi simili a essere, tipo have e can, eccetera, che sono ausiliari, che non sappiamo bene cosa sono ancora, però anche loro possono andare davanti al soggetto. Altri verbi, tutti gli altri verbi che siano quelli che vuoi, ma sono centinaia di verbi, loro non possono stare davanti a un soggetto. Questa è una regola fissa, è anche per questo motivo che Giulio Cesare si è tornata a casa presto. Se invece vogliamo fare una domanda nella nostra altra forma che conosciamo, il present simple, la vita è un pochettino più complicata, solo un pochettino però. Io posso dire I live in London, ma non posso dire live you in London, non posso mettere questo verbo live davanti a you, non fa. Posso dire I eat vegetables, ma non posso dire eat they vegetables, non funziona. Un bel giorno il Parlamento inglese, non so in che anno e quando esattamente, ma avrà deciso effettivamente che non si può mettere il verbo davanti a you o I o davanti a un pronome qualsiasi. Purtroppo non si sa quando è stato fatto questo, perché il Parlamento non ha l'abitudine, c'è un sacco di gente in Inghilterra che scrivono canzoni, poesie, libri, ma non scrivono giù leggi, e la legge non si trova scritta da nessuna parte. Perciò non sappiamo perché e quando, però c'è la regola che non puoi mettere live davanti a you. Non si può dire sits the cat on the table e neppure sits the cat under the table e neppure sits the dog under the table, perché è fuori legge. Come risolviamo? Semplice. Il verbo essere
va davanti a un soggetto. Il verbo essere è un ausiliario. Il verbo do è un ausiliario e quindi mettiamo il verbo do davanti al nostro soggetto per fare qualsiasi domanda sul present simple. Do you read Shan newspaper? Do you like Shan newspaper? Do you understand Shan newspaper? Do you speak English? Do you understand English? Do you understand me? Do they live in London? Do they eat vegetables? Do they like potatoes? Migliaia di domande a proposito di abitudini e cose che non cambiano mai. E tutti con un do davanti, oppure un does se è una terza persona singolare. E tutti quanti con la stessa risposta: yes I do, no I don't. Oh, yes he does, no he doesn't. Yes she does, no she doesn't. Yes they do, no they don't. Caspita, è facile questo inglese. Vado a prenotarmi un volo per Londra subito. Benissimo, comunque questa parte della lezione è finita di nuovo per questa sera. Adesso andiamo a sentire un po' di pubblicità e poi dopo la pausa sarà tornato io, ma parlerò solo in inglese. Per adesso stay tuned to Radio Dreamland, be back soon. Radio Dreamland. Share the vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org. Tucking in town, I turn my back and you're messing around. Not really jealous, don't like looking like a clown. I think of you every night and day. You took my heart, then you took my pride away. I hate myself for loving you. I can't break free from the things that you do.
Radio Dreamland. Share the vision. And welcome back to the second part of this program. This is the English voice of Nick Youldon speaking to you as usual entirely in English in this second part, where I want to again continue with the explorations of a Celtic English teacher in the world of the invisible. My idea is to give people the opportunity to listen to an English voice which is passing on an alternative, possibly, message which normally you can't hear from BBC News, Sky News, Fox News or Hollywood films. We are on Radio Dreamland, and the idea is not to dictate anyone or indoctrinate anyone, but simply to try and make the world a better place to live in. To start with here, I'd like to just try a little experiment and create an atmosphere, if possible. An atmosphere which then I'll go on to explain the context and the importance possibly of this atmosphere which I like to create. In order to do this, I want people to imagine that you're in the area of Scotland, somewhere near Inverness. I was there many years ago with Giancarlo Rosalba. I have particular memories of this, but personally I believe that memories, individual personal memories, are very strange things, because two people who experience the same thing can talk about it differently in the future. So I mean, I wonder myself if Rosalba Natero will remember exactly what I remember of the experience I am going to describe. Somewhere near Loch Ness, and for some reason Giancarlo Barbadoro knew about this place, which nobody else did in fact. But we were on a trip visiting friends of Giancarlo and organising a group which was known as New Earth Circle, which was sort of a worldwide meditation group. We went to visit something which Giancarlo hadn't explained exactly what it was, but we believed to be an ancient monument. I remember that we were conducted into an underground, into a hole in the road, basically, or very close to the road. We were taken in, and the idea was just to experience what happened inside this hole in the road. I mean, there was nothing. It was an ancient monument, known in English as a barrow or a cairn, which is always considered to be a burial monument. It's simply a hole in the ground, constructed with stones and covered with stones. We went in, and there was nothing there, and everything was normal. But then we turned a corner inside this monument, simply going around the corner and finishing at the end of a chamber, resulted suddenly in total darkness and total silence. Everyone was asked to remain silent, and we all stopped moving, stopped breathing, and stopped speaking. And there was an experience of absolute total silence, darkness and silence, an experience of nothing. This was an experience which is very difficult, rare to recreate in normal everyday life. Here was a group of people, including me, closed inside a small space which seemed to be completely empty, completely void. I don't know if it's possible for you to imagine the experience, the sensation which I felt on this occasion. If you can, I want you to hold on to that sensation, if possible, while we go and do a little bit more exploration. I'm going to change the subject a little bit, but it's still connected to what I was talking about before.
Giancarlo Barbadoro and Rosalba Montero set up the organization known as Artists United for Animals on the basis that artists are the people who are more aware, more conscious of the plight, the terrible, disastrous situation of animals on this planet, a situation of cruelty and exploitation on an unprecedented scale. Among humans, artists are the ones who are more likely to want to help animals to change the situation, and they're also capable of influencing other humans. In a recent program on here on Artists United for Animals on Radio Dreamland, Rosalba pointed out the fact that art is extremely important in modern society. Combine these two ideas which I've just mentioned, firstly art and artists, and then secondly a dark underground chamber, and what have you got? You've got cave art. Cave art is something else which I've known about since I was at school, but I never really considered exactly how remarkable, I never understood how remarkable it really is. It's another of those mysteries. It's an invisible, a mystery which stretches back over thousands of years. Some of the earliest cave art is considered to be as much as 70,000 years old. They've been there all that time. Many of them have only recently been discovered, let's say 100, 150 years ago. But they're there. They're completely invisible, but they're there. And when you go and see one, they're so incredibly concrete that it's difficult to say why they remain invisible, apart from the fact that they're underground. Now let's go travelling a little bit. First we'll go to a place called Lascaux in the southwest of France. Lascaux is the first cave art which was introduced to me when I was at school. If you bother to take a quick look on the internet, you can find visual tours, and the films, the videos which you can see there really demonstrate just how incredibly beautiful this is in terms of art. Modern science and technology tells us that these paintings may have been there for as long as 20,000 years, which probably means that they may also have been there longer than 20,000 years, but they've certainly been there for a long time. Significantly for us, the scenes or the objects depicted or painted are principally, virtually exclusively animals. What they told me at school was that these were primitive paintings done by primitive people. The people at that time were hunters, and they spent their time painting what they hunted, animals. And I grew up and lived for many years with the impression that my ancestors were just primitive people who were capable of nothing, who spent all their time during the day either hunting, or when it was raining and they couldn't hunt and kill and eat animals, they would paint them on the walls. I didn't ask my teachers any questions, I simply accepted the facts. This was primitive work carried out by primitive people at a primitive time in the development of human life. But when you look closely at the paintings in the caves in Lascaux, France, or in other sites, similar sites all over the world where they have been uncovered, you very quickly realize that this cannot be the work of primitive beings. There is such artistic beauty in the subjects which have been depicted, painted, whether they're animals or the other various scenes which are painted. They're just beyond any kind of primitive being. And don't forget, this artwork, these paintings were done in a place where technically it's not possible to do artwork. We're in an underground chamber. If you go back to the beginning of what I was talking about, you're in a place of total darkness and silence. There is no light. As I understand it, light is absolutely vital to artists. You can't paint things if you can't see anything.
So the technology is completely missing. How did these beings, whatever they were, whether they were primitive humans or sophisticated humans or a sophisticated civilization of some kind, how did they manage to do these paintings? Here there's another strange curiosity to a certain extent which is connected. The people who, the beings who created these cave paintings used frequently a technique known as pointillism in art, which means basically you apply color with a small stick or something by applying dots or points onto a surface. This technique was copied or used much further ahead in the late 1800s by some famous painters in France. Names here are Georges Seurat, Paul Signac, and none other than Vincent van Gogh, a very famous painter indeed. Was he a cave painter? You could also say that you could argue that these were the precursors to modern television or modern computers, where effectively images are formed by a series of dots placed and organized into pictures. The concept of the pixel in computers works on this principle, I believe. Let's travel on a little bit further in space and a lot further back in time. Move on to Altamira, which is in the northwest of Spain. In geographical terms, not actually very far away from Lascaux in the south of France. In Altamira, they've uncovered a whole series of underground chambers or passages with the walls and the ceilings covered in incredible paintings, again, principally of animals. Again, immediately the question comes to mind, well, how were these created? How were these done? Painting on the walls and ceilings of chambers, caves, caverns is equivalent to painting the Sistine Chapel, but this was done presumably, supposedly in the dark, thousands and thousands of years ago. The caves in Altamira, the drawings are dated, officially dated, going back as far as 35,000 years ago. Not bad. A guy called Pablo Picasso, a Spanish artist, visited these caves in Altamira one day. When he came out, he is reported to have said to journalists, "After this, everything is decadence." An important parenthesis here. Listen, my teachers told me that these cave paintings demonstrated that men were hunters. You can see from the paintings, the men were painting what they hunted. They hunted and killed and ate animals for survival. People must eat meat. Here I mentioned just two examples of cave art in Europe. This is only the tip of the iceberg, as it were. Cave art, cave paintings exist all over the world. Australian Aboriginal artwork in general, including cave paintings and rock paintings, are considered among some of the finest examples of art anywhere in the world, including modern art with Picasso and Van Gogh and all the other, Leonardo da Vinci and anybody else you care to mention. It's simply beautiful work. In all cases, however, the message, the basic underlying message is not a statement, "I am painting what I kill." The message is something more sophisticated, far more sophisticated. The message here we're talking about is I am painting what I see, I am painting what I experience, I am painting something which is important to me in my existence as a conscious being, whatever I may be, whether it's a primitive human or some other species which is alive and here at this particular time in this particular place. The British writer Graham Hancock visited Altamira and many other underground cave art sites.
He wrote a book in which he drew a direct line from art, from cave art through nature and directly into the supernatural. He discovered that what was depicted, what was painted on the walls in cave art, whether they were animals or hybrids, strange creatures, half human, half animal, or simply abstract designs and symbols. They were images which occurred to humans when they were involved in experience of altered perception, using either states of meditation, states of trance, or possibly even controlled hallucinogenics. Evidently there were creatures present on this planet even as long ago as 70,000 years who were intelligent, conscious and sentient, and they used art to communicate, to record something which was important in their experience. It seems to me that these artists were expressing what was important for them as a relationship with nature and with animals, which was not formed on destruction and brute survival, but was something involving appreciation, great respect and love. Unfortunately, time has run out for us again this evening. If you're inspired by cave art or modern art, or simply interested in helping animals, have a look at the website www.artistsunitedforanimals.org. English Planet will be back again next Monday for the scheduling of this and all the other fascinating programs on Radio Dreamland. Take a look again at their website www.radiodreamland.it. In the meantime, this is Nick Youldon wishing you a lovely evening, and remember to share the vision. Good night.